go. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్. హోప్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్. ఈ వీడియోలో అయితే మనం కొత్తగా తీసుకున్న స్పైక్స్ని అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నాము. స్పైక్స్ ఎవరు వాడాలి, స్పైక్స్ వాడే ముందు ఏం చేయాలి, స్పైక్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అండ్ మనం అలాగే స్పైక్స్తో ఒక టెస్టర్ని అయితే చేద్దాము. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే ఈ వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. వీళ్ళకి చూడండి, గుడివాళ్ళు వీళ్ళు దొలగాళ్ళు అయితే ఎక్కువ అయిపోయారు ఇక్కడ. ఏమైందిరా? సో ఫ్రెండ్స్, స్పిన్ సెషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వార్మప్ చేసుకోవాలి. వార్మప్లో మీరు రన్నింగ్ అయితే చేసుకోండి. మినిమం 1600 మీటర్స్ రన్నింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలి. రన్నింగ్ సెషన్ చేసిన తర్వాతే మీ బాడీలో ఎప్పుడైతే వార్మప్ మెయింటైన్ అవుతుందో దాని తర్వాతే స్పిన్ షూస్కి చేంజ్ అవ్వాలి. నార్మల్గా మనం కుషనింగ్ షూ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే స్పైక్ షూ యూజ్ చేస్తామో ఇది యూజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దీన్ని కూడా అడాప్టేషన్ కోసం మళ్ళీ వార్మప్ అయితే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మన లెగ్ అనేది దీనికి అడాప్ట్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక కొంచెం వార్మప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ వార్మప్ అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. షూస్ అడాప్ట్ అవ్వడానికి చేసే వర్కౌట్స్ సోకాల్ వార్మప్స్ అయితే ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ అయితే పోగో జంప్స్ చేయండి. పోగో జంప్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మనము ఏదైతే నార్మల్ జంప్స్ చేస్తామో దానిలోనే లెగ్స్ అనేవి స్ట్రైట్గా పెట్టండి. లెగ్స్ followed by high knees. బాబు కొద్దిగా వెనక్రామ్మ, బాటిల్ దొక్కేస్తావు. జంపింగ్ లంజెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది మన లెగ్స్కి మన స్పైక్స్ అనేవి అడాప్ట్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. సో వార్మప్ ఉన్నా సరే ఖచ్చితంగా ఈ అడాప్టేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలి. స్పైక్స్ అనేది ఎవరు యూజ్ చేయాలనుకుంటే కనుక, ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ బిగినర్ అయితే కనుక మీకు స్పైక్స్ అనేవి పనికిరావు. ఫస్ట్ మీరు నార్మల్ కుషనింగ్ షూస్తోనే స్ప్రింట్స్ అయితే చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే మీ స్ప్రింట్స్ అనేవి బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయో అండ్ మీ లెగ్స్ ఎస్పెషల్లీ మీ క్వాడ్స్, షిన్స్, కాఫ్ మజిల్స్ అనేవి బాగా గ్రోత్ అయ్యి స్ట్రాంగ్ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రమే మీరు స్ప్రింట్స్కి చేంజ్ అవ్వాలి. లేకపోతే కనుక మీరు వర్కౌట్ సెషన్స్ కన్నా రెస్ట్ సెషన్స్ అనేవి బాగా ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. నేనైతే ఆల్రెడీ ముందే మెన్షన్ చేశాను, స్పైక్స్తో ఇది నా ఫస్ట్ సెషన్. నా స్ప్రింట్స్ అయితే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు బికాజ్ ఆఫ్ స్పైక్స్. అవి చాలా టైట్గా ఉన్నాయి అండ్ గ్రిప్పింగ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ అయితే ఎక్కువ వస్తుంది. స్లో అండ్ గ్రాడ్యువల్గా స్ప్రింట్ యొక్క ఏదైతే మనకి స్టాన్స్ అండ్ ఏదైతే మనకి క్యాడెన్స్ అవన్నీ ఉంటాయో నేనైతే ఇంప్రూవైజ్ చేసుకొని చూపిస్తాను. ఒకవేళ ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ స్ప్రింటర్స్ కానీ రన్నర్స్ కానీ చూస్తుంటే ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక మోస్ట్ వెల్కమ్. స్పైక్స్ అనేవి ఎంత డేంజరస్ మీకు కనబడుతుంది కింద ట్రాక్ మీద ఏదైతే మార్క్స్ కనబడుతున్నాయో అవన్నీ మన స్పైక్స్ వల్ల వచ్చినాయి. చూడండి స్పైక్స్ అయితే ఎంత షార్ప్గా ఉన్నాయో. సో స్పైక్స్తో ఇది సెషన్ అయితే ఇది మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్పైక్స్ మనం లాంగ్ రేంజ్ కూడా యూజ్ చేస్తాము, లైక్ అప్ టు 5 కిలోమీటర్స్ కూడా. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే స్పైక్స్ వచ్చి స్ప్రింటింగ్ స్పైక్స్. దీనికి మోర్ దెన్ 4 స్పైక్స్ అంటే నెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి.
If it is above more than 4, it is for spikes, short runs and sprints. If it is having less than 5, like 4 or 3 ఉంటే కనుక అది ఖచ్చితంగా లాంగ్ రన్నింగ్ స్పైక్స్ అని దాని అర్థము. సో ఈ వీడియో అయితే నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు కొత్తగా మన ఛానల్కి వస్తే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ వెల్. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ లవ్ యూ గైస్. బాయ్ బాయ్. Maybe there's another side that you don't know.